everyone. We are LaChiMoLaLa. And we are back with another Tomorrow by Together episode of To Do. And this is number 4. So I don't remember. Is this a continuation of the arc from last week, or is this a brand new episode? So this is a continuation from the Lunar New Year festivities. That's right. So it's more funny costumes and games. Yes. So more games. More games. Nobody loves games quite as much as TXT. Yeah. I've noticed that so far. They're like so enthusiastic for anything. Everything makes them like light up in delight. Yeah. They're sure appreciative of that. That's for sure. So, so far I learned that Taehyun is very good at games. Like he wins a lot. He's good at it. He knows what he's doing. Yes. Yeah, he's just so good. Like, yeah, so let's see where the guys end up with more games. Yes, let's see what happens. And I'm hoping that there's going to be some punishments and hopefully a reward. Fingers crossed. Because that's what I like. Here we go. Penalties for all. Oh, penalties for all. Jeez, you know me so well. Yes, I do. They're so sporty. Mm-hmm. Like pouty sporty. Mm-hmm. Why are they pouty sporty? I don't know. But I like it. I don't know. They are so silly. 망은 내 거라고. 우리 1대 망세자. It's so funny because I've never played that game, but I've seen it so much I feel like I have. Yeah. That was so good. 진정. 야. Makes such a big deal out of it. 길을 비켜라. 이걸 갖고 싶은 사람이 있느냐? 잘 해보겠습니다. 네. 그럼 순서는 어떻게 하나요? Ooh. The final crown prince. I bet you he gets something good. Music. What is this? I don't know. 네. 네. 안 내면 진 거. Wow, that was immediate. Right? 찌찌 뭉뭉. 오케이. 오케이. 저희가 막내들 찌었고 저희가 목이었어. 오케이. 안 내면 들어온다. 안 내면 진 거 가위바위보. 먼저 안 내면 진 거 가위바위보. 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 저 먼저 하는 거죠? 네. So fast. 떨어뜨려도 다시 크게 떨어뜨리면 2. 그럼 시작! 3, 2, 1. 하나. What is he doing? 넷, 다섯. Oh no. 야, 나 그 생각도 못했다. 아깝다. 그럼 할게요. 3, 2, 1. 하나, 둘, 셋. Oh, he knew he'd be awful at it. That's why. Right? He's like, I found a workaround, guys. Oh my gosh. So strange. Whoa, what? What's happening? Has it been a minute? Youngjun's over it. Oh, this is kind of hard to watch. Poor Huening Kai. 36. 끝났나요? 많이 하네. 땡. 2초마다 한 개씩은 꼭 찬 거야. 쉬지 않고 했던 거지. They're so nice. 갑니다. 오케이.
Okay, I feel like Taehyun is gonna be good at this. Right? 태연아 너라면 I feel like they all thought that would be bad. It's going to be great. Oh, maybe not. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 잘하는데? 11, 12, 13, 14. 야, 잘한다. 야, 태연 잘한다. 잘한다. 22, 21, 22, 23, 24, 28, 29. Look, it bounces so well. Wow, that is so crazy. 와, 태연 왕세자님. Taehyun Holic. 40, Oh my gosh. 42, 43, 44, 45, 46. 와, 46. 와. Whoa. 이게 바로 실력입니다. 태연 왕세자님. 태연 왕세자님. Poor Yeonjun. 나야? 힘들다. 좀 이제 하셨으니까. 잠시만요. Oh my gosh. 진짜 힘들어요. 시작. I love how they all pull back one side. Mm-hmm. 4, Oh my gosh, she's so good at it. 6, 7, 8. 9, What is this banjo music? I don't know. 7, 8. 잘한다. 23, 24, 33. Okay, Bomgy's really good at this. He is good at it. Oh! Oh! 38, 39. 급하게 하지 마, 급하게 하지 마. 44. 와, 44, 44. 너 몇 개냐? 44. Ah. 태연 세자님! 좀만 침착하게 하지. 야, 근데 이거, 어우. 하나요? 야, 왕세자님 간다. 파이팅! Oh my gosh. Subin. 파이팅! Why do I feel Yeonjun's gonna be awful at this? 네, 5, 5. It should be good because he has those long legs, but 나 진짜 멈췄다. 하나, 12, 13. Oh, there you go. Sorta. 15, 16, 17. 야, 이거 목 때문에 너무 불편하다. It's the robe's fault, sure. 진짜 그렇지. 21. 아. 22. Oh. 파이팅! 23. Oh, Subin. still sucking up just in case. 28. 30, 31. 아, 나 너무 힘들다. 32, 33, 34, 34. 34. He's so out of breath. Oh my gosh. He's tied with Huening Kai. 34, Not right? good. Not good. Yeah. 파이팅! 자, 이거 몰라. 이거 몰라. 이 엄청난 변수를 가졌어요. 아니요. 저는 태연 세자님. 파이팅. Wow. 그죠? 아, 연진 도령님 왜 여기 계세요? 할까요? 하면 되나요? 오케이, 하겠습니다. 시작. 하나. Oh. 태연 세자님. 셋, 넷. That is so funny. 여섯, 일곱, 여덟. 아, 진짜. Oh no. 저 좋은 게 아니야. 12, 13, 14. So bad. So 아니, 그거 없나요? Can I give up? Oh no. Oh, sad. 18, 19. I love how he stretches. He gets A for effort. 27, 28, 29, 28, 29, 30, 30. 태연 세자님. Oh my gosh. 했네요, 순간. I wondered where you went. 아, 무당하게 점수가 4점 걸렸으나 또 가져가고 표창을 받았으나 가져가고. Humble brag. 모든 걸 극복하는 게 역시 왕세자답습니다. Oh my gosh. Already, Huening Kai should be an actor. 잠깐 읽었다 그냥 가네. 우리 왕세자님. 이거 뭐 어떻게 빼는 거야?
오케이. 와 진짜 너무 잘 어울리세요. Oh my gosh. Suits you perfectly. 이거 하도 어렵고 있어서 여기 좀 어색하긴 했어. 오케이. 준비되어 있사옵니다. Oh my gosh. 그 대충 하고 감사합니다. 아 역시 잘 어울리십니다. 역시. 혹시 원래 본래 자리를 잡으셨나요? 왕관 어딨어? 저는 일이 아니었나 봅니다. Oh my gosh. 와 역시 정확히 맞들어주십니다. 그러면은 이제 다음 코너로 넘어가 볼까요? So cute. 것 같으세요? 뭔가 여기 앞에 뭔가 준비되어 있는 것 같긴 한데 Ugh. 뭔지 잘 Feeling Kai, his 모르겠네요. skin's like glowing. He's like perfection. 그럼 Right? 예전에는 플라스틱이었으면 이제 저렇게 들고 다니는 거지. 그 막 음료수를 막 이제 요즘에 박스에다가 네, 이거만 보면 감이 안 잡히는데 뭔가요? 설날에는 어떤 음식을? 송편이요. 송편은 추석이. 아니야. 설날에도 송편 먹을 수 있지. 괜찮아. 먹을 수 있지. 떡국이야. 기죽지 마. 떡국이요. 떡국이다. 떡국에다. You've been so sweet to Healing Kai. Don't be discouraged. It's okay. Such a great leader. Right? 나도 만두 맨날 만두 먹어. 만두. 만두를 빚어갖고 떡국 안에 넣어서 먹어. Dumpling love. 와. 와. 떡만둣국. 맞네. They're gonna be making food. Amazing. Yes. 서로 다른 거 뽑아야 되는 건가요? 저 그런 이게 거죠. 조금 멤버들이랑 대화 못 하는 거죠? 대화를 하시면 이제부터 안 돼요. 그럼 멤버들한테 잘 하고 오겠다고 전해주세요. 아 진짜요? 파이팅 하라고 전해주세요. 네. Such a wise ass. I've gotta know whose grandma's house this is. Right? Like, did they Airbnb this? What is the situation? Right? It's such a cool house. 알아서 잘 해주겠죠. 제일 중요한 거부터 갖고 가면은 눈치가 있으면 그 다음으로 중요한 거부터 가져오지 않을까요? 안녕하세요. 아 제발. 정말 전 제일 중요한 거를 가져왔어요. 이제 그 두 번째 사람부터 I like this game. 다른 중요한 것 순으로 하나씩 가져오면 완벽한데 그러지 않을 것 You're 같아요. already anticipating. 됐습니다. Literally the exact same tree. Right? Reading the room. 뭐 가져왔어요? 종이고. 뭐야? 이게 맞으면 좋은 거 아니죠? 아니 저기서만 잘 뽑아오면 저기서 진짜 이렇게 또 뽑아오면 진짜 이거 두 개만 있어도 솔직히 떡국 만들 수 있죠. Oh my gosh. No, you go. No. Whoa. 아까 전에 김 있었고 이거 있었고 Oh my gosh. 안전하게 육수를 하겠습니다. 이렇게. 계란 하나 볼것 같아요. So bad. Wow. 그래도 그게 만들었을 아 양념을 아무도 안 갖고 They're so bad. Is this unseasoned broth? 소금 간이 아예 안 됐네. This is gonna be so bad. 그리고 한우 뼈 추출액 100%, 나트륨 1%. 야 괜찮아. 신먹게 먹고 건강식이다. Eat it bland and stay healthy. Quite the optimist, Yeonjun. Oh my gosh, so terrible. 아니 빨리 갖고 와 빨리 아니. Oh. 네. 그래도 하나 다른 거 가져왔다. 야. 나는 근데 이거 그래. 육수
만두랑 떡만 있으면 일단 떡국이 완성해야 돼. 야 근데 문제는 이게 간이 안 돼 있는 거래. 어? 간이 안 돼 있는 거래. I love how no one thought about that. See, there you go. Eating Kai for the win. Look at that. 만두? 다 골랐습니다. Oh He's no. the first one to pick everything different. Oh, it's gonna be so bland without the seasonings though. 제발. 뭐지? 뭐야 뭔가 달라 뭔가 달라. 나이스. 나이스. They're all so happy. 이제 만두 피 만들고 다양한 재료를 가져가야 되잖아. 맛있게 만들어. 그렇지 이거 와. 난 솔직히 그림 말고 그냥 맛있는 거 골라야지. He forgot the mission already. 계란 먼저. 아 잘했다. 나이스. 와 제발 에이스네 에이스. 아니. 우와. 아 이제 양념만 funny. 들고 왔다. 수빈이 형이 Okay, 만두 Subin. 가져올 거야. 난 수빈이 형 믿어. 진짜 만두 You got this, Subin. Be logical like you are. 만두 피랑 Oh. 양념. Ooh, he's such a brainiac. 아니다. 아니다. 이렇게 하겠습니다. They are only gonna have onion. 파랑 It's their only Yeah. vegetable. 양념, He probably assumed that the guys picked meat. No! 고기. He put the seasonings back! 파. It won't taste good without them! 만들 수 있어. 야 파가 진짜 많아. 내 앞에 파는 100개는 없는데 공격 뭐가 좋았는데. 이게 들고 왔어. 아 야 다행이다. 근데 진짜 괜찮은 게 이제 만두 피하고 맞아 맞아. 진짜 그거 괜찮아. 만두 만두 피랑 피랑 양념만 들고 고기는 오면 그래 충분하. Make an excuse later. 아 진짜? 만두 속에 두부가 들어가요. 그거 아시죠? 진짜요? 언제부터 들어? 그럼 가져야 될 게 만두피, 두부, 그 간장이겠네. 형 제발. I love how it was like not paused. 생각보다 고기가 너무 많아. 잠시만 저. 쟤파 봤어. 초록 색깔 부츠 크기 아니야 저거. 파 봤는데 파를 왜 가져왔어? 파만 4개야. 파 4개예요? 똑같이 합치면 4개라고요, 파가. Oh my gosh. 파 일단 알겠으니까 나머지만 공개해. 야, 육수랑 떡은 분명히 있을 거라 생각했어요. 오케이 잘했어. 그 만두 피 가져와. 역시 아. 근데 고기를 들고 왔어, 다진 고기를. 그래서 이제 만두 피만 있으면 됐었어. 다진 고기, 난 이거 가져왔는데. 맞다. 일단 싱겁다. 고기 많으니까 괜찮아. 일단 싱겁게 먹어야 되긴 하네. 양념 없어요? 네. 나 마지막에 양념이랑 바꿔온 건데 이거. Oh. 맛있는 고기 다 가져와. 양념을 아무도 안 가져왔단 말이야? 이것 봐요, 이 두 개는 아니에요. I love how they're all yelling at the ones who did the same. Right. 고기 이런 거 주시지 않을까요? 맞아, Immediately 진짜 bargain. 설마. 한 가지씩을 바꿀 수 있는 기회를 드릴게요. 파파. 뭘로 또 바꿔올지 모르잖아. 들고 가면 돼요? 들고 그냥 하나만 이렇게 바꾸면 돼요. 네. 그리고 바꾸실 거면 하나를 바꿔서 가시는 거예요. 네. 한 명은 가만히 있어야 돼요. 다 바꿀 거를. 설마 떡이 사라지거나 하진 않겠지? They still can't talk about it. I'm not sure this is a good idea. 저 이거랑 바꾸겠습니다. 감사합니다. Please don't choose the seasoning again. Oh my I mean, God. that's all they talked about. Please don't. Yes. Shade. 제발. That was I know, shade right? editors. So The two cute. youngest loving each other. 가져가서 그랬구나. 그래서 다진 마늘 골랐지. 난 말했듯이 난 맛있는 거면 무조건 가져. 이제 그 두 가지를 해요. 윤준이 형이 부추를 가져오나 아니면은 부추가 있었구나. 부추를 가져오거나 아니면 윤준이 마늘 가져오거나. 근데 윤준이 많이 가져올 거야.
연지 형도 파 바꾸고 마늘 가져와서 또 태연이랑 똑같을 것 같아. 안녕히 계세요. No! Him and Taehyun are saying why? One brain. One brain. Space. Oh my gosh. 누가 파를 버리고 마늘 반납. Oh my gosh, please don't. 이런 거 있었고 두부 분명히 누가 가져갔을 거야. 마늘 가져갔을 거고. 다 가져갔을 거라 생각하니까 모르겠어. Oh, you got this Oh from you. no. 안녕히 계십시오. 거기 육수 버려. 김이랑 파는 그대로. 딱 봐도 여기 초등학생 입맛, 여기 아재 입맛. They're so shady. 맞아요. 이게 진짜 맛있는 거야. 제발. 아 제발. 나 봤어. 빨리 일로 와 그냥. 괜찮으니까. 설마. Oh. 그래도 파 살아있네. 그래요. 차라리 간이라도 맞출 수 맞아, 있지 맞아. 뭐. 말대로 육수는 바꾸긴 했는데 양념을 가져왔네. 이번에 국물을 정말 맛있게 낼 수 있겠는데. 일단 얘 반납하겠습니다. Get the tofu. Yeah, I was like, get 아랫면에 the 있지 않았어? sprouts was what I was looking at. Yeah, anything except for that side. What is that? Chives? Chives. Oh, okay, okay. 다시 들어가요? 그 두 개는 그대로 있어. 저는 파 버렸어요. 야, 내 말. 아 괜찮다 그래도. 야 괜찮다. 오케이. 부추 골랐어. 부추. 와, 나 마늘 고르려다 부추 골랐는데. 저 형 그 부추 말고 저 뭐지? 형 그 원하는 막 당면이랑 두부 고를 줄 알았는데. 부추 있어야지. 최고다, 최고. 아싸. 만족 만족. 와, 이 정도면 진짜 만족. 성공입니다. 그 둘은 뭐예요? 이제 만둣국을 만들어 봐야죠. 네. 혹시 더 필요한 재료라고 생각하는 거 있으세요? 두부하고 당면이야. 자, 그러면 두부와 당면 저랑 게임해 Ooh, what game? 그러니까 대표 선수 한 번 내가 제가 하겠습니다. 야. 이런 심리전은 제가 잘하기 때문에. Psychological warfare. I like how Huening immediately wants to go, and Yeonjun's like, wait, we should have a vote. 당면, 그게 당면. 당면 참참 A clean win. 오른손으로 잡으면 이거보다 이걸 더 많이 저번에 손을 이렇게 들고 있었어. 제가 말했죠. 전 심리전을 잘한다니까. 또 필요하신 재료 있어요? 아, 괜찮아요. 아니, 괜찮아요. 야야야야. 두부가 필요합니다. 그 두부까지 두부. 두부가 필요합니다. Oh, they're so happy. 두 번째 게임은 저를 이기는 묵찌빠요. 그게 뭐야? 키. 누가 대표 선수로 하실래요? 저요. 너 묵직 잘해. 가위바위보, 가위바위보, 무게 빠. 찌찌찌. 제가 하겠습니다. 가위바위보, 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 가위바위보. 찌. 묵. 빠. 찌. 찌. 묵. 찌. 묵. 찌. Oh no. 네, 깔끔하게 인정하자. 당면이라도 얻었잖아요. 그래, 얻었잖아. 그래. 아주 잘게 다지면 두부 맛이 날 수도 있어. 그래, 맞아. 그래. 두부 없어도 돼. 이거 두부로 만들자. 딱. 그래, 아무도 아직 두부 없이 안 만들어본 거 아니야. 우리가 처음 만들 때 맛있으면 어떡해. 맞아. 그렇지. 오케이. They are so optimistic. Mm-hmm. 내라 화이팅. 잘한다. 일단 잘라 놓을까요? 일단 이런 건 잘라야 되지 않을까 우리 일단. There's no recipe. 이거 1인분용이겠지? 기다리세요. 이 정도 해야 될 것 같은데. Oh 손으로 my 좀 gosh. 살짝 데쳐 그럼. 쳐야 되나? 육수 이거? 여기 있어. 끓는 물에 잠깐 넣어주고 물을 빼야 되는 거 아니야? 그거네.
오케이. This is the most animated we've seen Taehan. Mm-hmm. 아마 이거 알로에 아니야? 왜 이렇게 끈적끈적거려요? 알레 같긴 하다. 제가 다 내주겠습니다. 이렇게 다져놓은 거는 넣을게. 부추 같은 거. 네. This is so entertaining right now. Right? Oh my Look at gosh. them problem solving as a group. 만두가 얼마나 나오냐고요? 만두 얼마나 남았어? 남았냐고요? 응. 만두가 왜 남아요? 그냥 하는 데까지. 아, 만두는 꽤 걸릴걸요? 일단 뭐 이거 만두를 언제 넣어야 되지? 마지막에 넣어야 되나? 만두를 만들어 놓고 끓이고 넣으라 그랬나? 네 끓이고 나서 일단 떡을 넣고. 그럼 그때 동안 지단을 만들면 되겠네. 야, 형이 지단 만들고 있을게. He's just looking for something to do. Right? They all froze. 아, 죄송해요. 튜닝이 그냥 앉아있어. 형이 앉아. No. You can just sit there. 우리 휘닝이 밑을 찾았다. 야, 너 어깨 떨어뜨린 거야? 다 젖었어. 손잡이를 이거 이렇게 떼가지고 그럴 수 있겠다. 아, 떼졌어. Oh. 육수 하나 더 가지고 올까요? 아, 육수는 별로 안 떨어뜨렸지? 네, 그냥 퍼지기만 했어. 그러면은 후라이팬. 계란 이거 고소한 형 흰자랑 노른자 분리할 수 있어요? 할 줄은 알아. 아, 예, 맞다. 조금만 까서 이렇게 넣고. 화장실 갔다 올게. 근데 굳이 분리 안 해도 되긴 해. 분리하자. 근데 그 사진 보면 분리돼 있긴 해. 당면. 오, 계란 껍질 들어가는데. 짠. 근데 계란 이걸로 될까? 키친타올 한번 쓱 닦은 다음에 쓰면 될 것 같아. Oh my gosh. They're all being so careful. Yeah. You know when you first learn to cook and you're just very precise? Yep. 그냥 그 상태로 좀만 놔둬. 근데 이거 너무 적다 양이. 뭐 생각보다 양이 그렇게 많지 않아. 야, 뭔가 일요일의 냄새가 나기 시작했다. 야, 계란도 하나만. 이거 날계란도 하나 넣어야지 재료가 잘 섞인다. Let's go, let's go. 오케이. 너 할래? 오케이, 알겠어. 근데 이거 올리브 형 너무 많이 한 거 같은데. 네. 그지? 형 이렇게 적게 나올 줄 몰랐어. 다시 하자. 아, 맛있어 보이는데. 근데 이거 옆에서 먹고 있어요? 그거를 이제 써야 Oh. 돼. 뭔지 알죠? 근데 이거 다시 해야 될 것 같아. 왜요? 형 올리브 너무 많이 넣었어. 그러면 일단 그냥 썰기만 해볼게요. 오케이. 어차피 뭐 저는 할 것도 없고. 조금만 떼어내가, 조금만. 괜찮은데? 내가 한번 먹어볼게요. 왜요? 나도. 진짜 맛있어. It's literally egg yolk. Yeah. How bad could it be? Right? 그러지 말고 위에 뿌리자. 야, 맛있겠다. 맛있는데? 만들자. 야, 나도 같이 만들고 싶어. 만들어야. 뭐지? 내 만두피는 왜 이렇게 생겼어? 일단 이거 좀 집어서 넣어. Whoa! That seems like a lot of 난 여기 stuffing. 소금 넣어. Yes. 이러고 좀 시중에 파는 만두 같지 않아요? 어디 한번 만두 상태를 한번. 야, 만두 다 돼가고 있어? 나름대로 빚곤 있어요. 형 만드는 거. 이거 밀가루 얘들아, 묻혀야 돼요. 일단 딱 이거 끓기 전에 넣어야 돼? 끓고 나서 넣어야 돼? 뭐를요? 끓고 나서 넣어야 돼. 떡을요? 끓고 나서. 끓고 나서. 끓고 나서요? 근데 끓고 확실해? 나서. 끓고 나서. 이제 국간장 넣어. 세 그릇 넣으라 그랬어. Is this yours? 세 숟갈 맞죠? 믿어? 네. 그냥 맛없어도 어쩔 수 없어. 근데 저희 웬만해서는 다 먹을걸요? Oh my gosh. 와. Oh no. It'll get better, right? 자, 이제 넣자. 오케이. 아, 몰라. 그냥 저질러. 야, 휘인아 떡 갖고. 뭐지? 만두 갖고 만두. 만두요? 여기 있사옵니다. 감사합니다. 그 지단도 어차피 다시 만들어야 되잖아요. 다 드신 거 같은데. 뭐야, 다 먹었어요? 누가 먹었어? 먹은 게 아니라 이게 삼켰어. 민규가 저 말랐는데 내가 후추가 여기 제일 많이 먹었어요. Oh my Stupid. gosh.
준이야 너 지단 좀 만들어줘. 네네. 어때 맛있을 것 같아요? 저 형 믿고 있어요. Urgent hand movements. 계란이? 아니요 그 노른자가요. 계란이잖아. 아니요 노른자가요. 떡국 다 된 거 같은데? 네? 떡국은 다 된 거 같은데. 아 진짜요? Oh my gosh, this music. Right? It's hilarious. 야, 근데 Sounds 우리 like 이거 왜안 slapstick comedy. 야, Mhm. 마지막에 야, 고명. 고명이 뭐야? What a garnish. I'll decorate it. Yeah. It's kind of the same, 나 yes. 못 만들지. 근데 그 정도 된 거 아니야, 토니가? 맞아요. 얼마나 끌게요. 빨라고. 고마워. 윤이가 여기 올려줘. 올려드릴게요. 잘했다, 윤이가. 잘했다. 야, 잘 만들었어. 아, Ooh, 뜨거워. look at that. 야 이거 빨리 빨리 흰자 만들게요. 고기는 언제 해? 흰자 다 만들고 나서 해야지 뭐. 저 이제 5분 남았어요. 야, 맛있는 걸 넣자 일단. 야, 고기를 끝내. Oh my gosh. 나름 비슷해. 야, 나름 괜찮지? That looks good. Yeah. 이거 숟가락하고 젓가락 좀 씻고 와야 될 것 같아. 이거 다 더러워져갖고. 나 씻고 올게. 이런 Oh. 애들은 자, 한 곳에 모으고. 한 곳에 모으고. 어차피 국물에 간 되어 있으니까 고기는 따로 간 안 할게요. 잘 구워지고 있어? Oh, look at that. 괜찮아요. Oh my gosh. I'm just like imagining the smell. 꽤 재능이 Smells 있다니까. delicious. 그거지 인정하지 솔직히. 잘했어요. 자, 다 만들었네요. 네. 꽤 만족스러운데요? 이거 다 같이 해서 잘 만들었으니까 비슷하죠 그래도. 아 똑같이 생겼어요. 혹시 인정하시나요? 열심히 노력했습니다. 흰색 지단이 빠졌으니까 2개. 인정합니다. 2개. 오케이. 만족. They're like, that's fine. 감사합니다. 자, 일단은 그러면 어떻게 시식 한번 해보실래요? 씩 해보겠습니다. No, the look on his face. He was like, I was 도전 going 못한다. to taste it no matter what. 야, 죽 아니야, 이거. Isn't this porridge? 나랑 괜찮은데 별로? 맛은 뭐? 맛있어. It's all right. 간도 한 마리 끄자, 그게. 야 근데 너무 많이 쫄았어. 윤이가 윤이가. 네 옆에 소금이랑 후추 좀. Oh gosh, this song. 만두 익었어요 다. 많이 많이. Right? 나오고 있는 거 맞아? 아 나오고 있네. Oh my my gosh, that's a gosh. lot. 더? I think they should try it first. 좀 섞어서 먹어. 이거 소금 바로 위에 뿌렸는데. 잘 만들었네. 안 섞여. 근데 맛있는데. Oh my Well, god. mixed. 그쵸? 수빈이 형이 만두 잘 빚더만. 제가 많이 빚어봤어요. 저 종편이랑 만두 이런 거 집에서 많이 빚어봤어요. 신기하다. 전 재밌었어요. 근데 어렸을 때 이런 거 하는 거. 국물이 더 있었으면 좋았을 텐데. Oh. 혹시 뭐 준비하신 거? 그럼요. 준비한 거 있죠. 뭔데요? What did he prepare? 제가 가지고 올게요. 제가 들고 온 건 자! 이게 뭐야? 야! 뭐야? 제가 어제 새벽에 주문했는데 이렇게 아침에 왔더라고요. What is it? 한번 꺼내볼까요? 뭐 들어있는지? 먹는 거야? 당연히 먹는 거죠. Oh. Then we'll like Then we'll it. like it. 안녕하세요. 아이스크림 두구두구두구두구두구두구. 과자 있나? 야! 당연히 과자 들어있습니다. Oh. 다양한 과자랑 과일 들어있어요. 과일. 무슨 과일이야? 과일. 저 이거 먹고 싶었는데 이거 샤인머스켓. 네. 맛있겠다. 내가 좀 먹어보면 안 돼? 한번 먹어볼래요? 그럼 먹어요. Yeonjun's not even done with the dumpling soup. He's like, I want to eat that one. Save Right? that one for me. 너 먹어보고 싶었어. 엄청 크네. 또 이거 떡국 다 먹고 후식으로 이렇게 먹으면 또 맛있을 것 같아요.
Wow. 아, 왜 이리 차가워요? They look good. They're huge. Look at them compared to his hand. Right? He's not small. 달다. Ooh. Wow. It looks great. I want some. 이거. 딱 맛있는데요? 먹으면서 왔구나. 엄청 엄청 커. 이거 수빈이 취향 아니야? Wow. Yum. 떡도 먹어보는데 맛들은 어떠셨어요? 나 너무 맛있었어. 저 개인적으로 맛있었어요. 되게 만족. 또 오랜만에 이렇게 1월 1일 하고 설날 해서 떡국 만들어 먹으니까 되게 의미 있었던 것 같고 생각보다 맛도 있어갖고 네, 되게 재밌었습니다. 진짜 뜻깊었던 거. 뭐죠? 엄마가 해주시는 것만 먹다가 제가 직접 하니까 뭔가 신기하고 잘도 많이 컸네라는 생각이 들었어요. Oh. Oh, cute. 우연준 씨 장하다. 그래. 문경이 말한 것처럼 Yurin Kai is so good at words of affirmation. Love it. 뭔가 계란하기 시작했을 그렇게 때 하니까 명절 냄새가 나고 신기했어. 뭔가 든든하게 떡국 먹고 이렇게 또 후식 먹으니까 되게 기분 좋은. 진짜 맛있다. 진짜 맛있어. 요리에 뭔가 재미가 있는 것 같아서 나중에 또 시간 되면은 언젠가 진짜 요리를 전문으로 배워보고 싶은데 제가 만들면 멤버들이 다 먹어줘야 돼요. 잘 만들면 먹게. 다 같이 요리하니까 신선하고 재밌네. 특히 설날에 이렇게 요리하니까 맞아. 진짜 제대로 된 명절을 보내는 느낌. 네, 그러면 Aw. 딱 그거를 다시 또 와 여러분 이렇게 할게요. 같이 2호 때 내려가고 뚜드하는 네. 거 다 같이. 네. 오케이. Love how they worked this out like choreography. 자, 모아 여러분 새해 복 많이 받으세요. Aw. Cute. 오늘 뭘 하나요? 일단 오늘도 뭐 어쨌든 이걸 채워야겠죠. 그렇죠, 그렇죠. Oh my gosh. Uh-huh. 세상 멀리 뛰기? Oh my gosh. What is happening right now? 와, 시작. 오케이. Oh my gosh. Oh no. 야, 내 앞에 안 보인다. I can't see. Thank you. Yes. Oh my gosh, this was so cute. So I know you actually celebrate Lunar New Year like on the regular. Mhm. So is this how it feels like, getting together with family, cooking, playing games, getting frustrated, yelling at each other? Is this a lot like that holiday? Yeah, it actually is. Like we all like come together, we cook together, and it's like a family day pretty much, So I love it because I really got that same feel from this. yeah, because like the religious aspect of it is like we go to the temple and then we, pray to our ancestors and stuff like that. And then after we do the religious stuff, then we go home and then we cook together. And Then it's just like a then big old family party, right? it's like, yeah, it's like a nice little party with the immediate family. And then, sometimes we bust out like the games that like I talked about, like the last episode, we would play like gambling type games. Not the game that they were playing right now, but Yeah. just like little fun stuff like that. We exchange like red envelopes that has money in there. Of course, that's the first thing when you see like the elderly people, you go over there and you wish them a happy new year, then they give you that red envelope with money in there, which is like lucky money. So I mean, it's very similar in many aspects, so like this whole thing is like togetherness, Right. and so that's the So main it's kind thing. of the perfect thing for like a group to do. Oh Because it's yeah. kind of all about like togetherness and reinforcing that family feel. Yeah, being around the people that you really love, and I just loved how Yeonjun's comment at the end where he was like, "Oh, I've never made any of this stuff before. It felt really cool." yeah. So Yeah. cute. Yeah, so I really like that game that they well first okay, did we not predict that Taehyun would be really good at that shuttle
was it shuttlecock? Wait, shuttle. Yeah, he had one of those. Yeah. But it was what was the game, Jengi or something? Yeah, It's basically hacky sack with Yeah. like a crazy fringy ball. Yeah. Yeah. But of course he had the one no one wanted. Killed it. The hardest one, you know. So No problem. I mean, No biggie. yeah. Mm-hmm. Poor Yeonju. I thought he was gonna die. Yeah, I like he couldn't keep that belt up. It was just like a whole thing. Yeah, he was like, oh, it's the outfit. Sure. You're like, it is, but user error also. Yeah, yes, it's a little bit of both. Mostly user error though. Yeah, and so that was cute. And then just seeing them, okay, and then playing that game of like, okay, I love that. I would love to play that with friends. That seems like so much fun. it is so much fun. So you basically like, I've never played it before, but I love watching it. And it's funny because like you're supposed to pick out ingredients that you think the person prior, like, okay, you know, you think that they're gonna pick meat first, you know, so you don't pick the meat, you pick another ingredient. So it's like so funny, like just watching them like decide like, oh, what should I get? Da, da, da. And it's like the fact that they refill it is genius. Yeah. I just find it so funny that Taehyun and Yeonjun have the same brain in this episode. Oh my gosh. What is happening? Why do you share one brain cell? Yeah. What's happening? Well, you can tell that they have a very similar palate. They're like, this is what I need to make sure it tastes good. Yeah. Yeah. So instead of like thinking about the person prior and what they pick, they pick like, oh, this we need this for sure, you know, but forgot the other aspect of it, you know, like, well, what happened if that person picked that? And they got better at it when they were able to exchange, you know, one of their ingredients out. But yeah, I just felt like they weren't like thinking about the prior person. You're right. They weren't thinking about each other like as a unit. They were just thinking about what they wanted. And yet, ironically, for Hyun and Kai, that meant just meat, protein products, and no one else got those. So like it was actually really good that he was like, I'm just gonna get tasty stuff. He was basically like, even if we can't make anything, we can grill this meat. Yeah, at least we can eat meat, you know. Subin almost got it, you know, but he put the seasoning back, you know. Like, why are these guys obsessed over green onions? I don't know. I love that it was the only vegetable they chose, and it's basically a seasoning. Yeah. I also love that every single person was shocked that there was no salt in the bone broth. Nobody checked to read it, and I think that's why nobody got seasonings, because everyone's like, whatever, I got the broth, that's gonna have sodium in it, you know, that has salt. Nope, which I thought was really clever on the staff's part. Of course. And how come Subin knew? Like you said, he was worried they wouldn't have seasonings. He was sure they wouldn't have dough. Like these seem like basic things. You're making dumplings. Yeah. Nobody's got dough. He was the last guy to go. Yeah. And he knew. He's like, oh, I have to get dough. Like, why? They didn't get it. How'd you know? Yeah, he already knew. He's like, I think he was probably the only person that was like thinking like, okay, well maybe, you know, of course the logical one, you know? Yeah. And I love that immediately when Subin sees what they all have, he looks at the crew and he's like, so how are we going to fix this? We're going to fix this, right? This? No, we're not going to eat this. Like, immediately goes into bargaining mode, which was so funny. Negotiating already. These guys. Because they know the production won't let them do it. They're like, we love you guys too much. Yeah. Oh my gosh. So like, that's really sweet of them though. Could you imagine if they cooked with what they had? Oh my gosh. It'd be miserable. It'd be very watery. And bland. Yes. Extremely bland. Yes. And then I loved when they were cooking and Hyun and Kai like spilled some broth and they were all like, it's fine, just sit there. You're cute. Here you go. You don't have to do anything. We got you. They're basically like, you're more trouble than it's worth. Just sit in the corner. Yeah. It's okay. I don't have time. You don't have to help. It's fine. Classic drop a dish and never have to do dishes again. He's so smart. So smart. Yeah, but I love it's so funny, you know, like
just seeing Taehyun like a little bit like he doesn't want to cook yet, but now we know he loves cooking, you know? He So got so animated, right? yeah, like he had an inquisitive mind about like the food, I felt like, but like it wasn't there yet where he wanted to be Chef Taehyun, you know? Yeah. So it's really interesting, like years later, you know, like we know now that he loves to cook. And so And here you can see that like early curiosity. yeah, yeah. Yeah, that was Yeah. so cute. I really like that. Yeah, and you're right. He was so animated in this, like his eyes perked up and like facial expressions, and I'm like, I was whoa. like, whoa, oh my gosh. And that's when I really felt like it's like the first time he really forgot about the camera. Yeah, yeah. Oh, and I love Yeonjun, you know, like cooking. Oh, for everyone. But just like his facial expression too, like When he tried the soup and he was like, it'll get better, right? Right? With some time. It'll get better. And So funny. and I love how like Subin's like, yeah, I've made dumplings for my family as I used to do it all the time. Please, you know. Please. And he made two different kinds. I mean, I didn't know what they meant, but he obviously knew what they meant. There were probably two different styles of like closing or something. Isn't there like a saying that like the boy that makes a pretty dumpling will get a pretty wife or something like that? I feel like I saw that in a K-drama once. And Subin's mom seems like the type that would teach him. She wants him to have the best of everything, as she should. Yeah. I love you, Subin's mom. You're cool. But I thought it was so cute how he was like, oh, please. I love doing this as a child. I just sat around and made dumplings all day. Yeah. It's like, what? What were you? Child labor? I don't know. So funny. I can't imagine having the patience as like a small child to just do that all day. Yeah. Well, I mean, remember, everyone loved him as a kid, even the neighbor, right. even the neighborhood. Okay, so I'm pretty sure he made dumplings as a kid, and you know, proud parent, and him being as a kid would be like, I made that, you know, went around the neighborhood, and so of course cute. Everyone would be like, oh, you're so adorable, we love you. Can you imagine? Oh my gosh. And Subin lives for words of affirmation. I feel like I get it. I do too. I mean, I feel like he would just be lapping up that praise like, yes. I totally made up that story, but like I could imagine that being true though, because everyone loves him, you know. He's so adorable. Yeah. And I loved how he was like trying to make Kai feel better. He's like, it's okay. People aren't good at stuff. It's fine. It's just so cute how you see the way they all take care of Kai. Like, he really is their baby. They're all like making sure he's all right. If he's okay, then they're fine. And like, even though they'll still give him a little bit of crap, it's much less than they give each other. Subin and Yeonjun are basically throwing darts at each other, and like Kai gets a bump on his toe, and they're like, "Are you okay? Yeah, you're our baby. We love you." I know. So cute. And I feel like that dynamic, it's funny. It's changed a little, and yet sometimes you can see a flashback. Yeah. So it's kind of cute to see it here, where they're much more protective of their little baby. Right? Yeah, but this was such a cute episode, you know, like I love the games that they played. I love them cooking and doing the whole teamwork together too. It was so adorable. Love it. It's such a good, like, it's hard to believe this is only like their 4th episode. It's like, okay, this is what we're doing. They're already giving us so much of like their individual personalities and, you know, the chaos to come. This is like light foreshadowing. It's amazing to think that I saw this and thought, oh my gosh, they're kind of crazy. This is mild. Yeah. This is so mild. Yeah. Not chaotic at all. I expect Bomgyu to be screaming. Right? He didn't scream once. No. Not even kidding. Yeah, I don't think that side of him probably comes out much later, huh? Not too much later. Okay. All right. Don't worry. It'll pop up soon enough. All right. Good to know. Because I feel like, again, like in this episode, like he's a little bit reserved, you know? He's still feeling his way. Yeah. Yeah. Which is fine. You know, I would too. So.
Don't worry, he will bloom like the beautiful, angry flower he is. Oh gosh. Such a great episode. So good. So good. All right, you guys, thank you so much for watching episode 4 with us. We enjoyed it, as you can tell. Could not stop talking about it. And if you guys like this episode, please like, share, and subscribe. And we are LaChiMoLaLa. And we will see you guys next week for episode 5. 안녕.